88.7 FM, shining supreme. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Iroyin, your shining supreme station. From the news desk at Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Buhari says 2023 elections proved the growing strength of Nigeria's democracy. Troops neutralize 48 terrorists as 974 others surrender. Kwara FRC deploys equipment, 950 personnel for Easter celebration. On the foreign scene, IMF says risk of hunger is higher due to slow economy. On the exciting scene of sports, Juninho advises Messi not to join Ronaldo in Saudi derby. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM. Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Is there any opportunity in this country? May I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. President Muhammadu Buhari says the 2023 elections proved the growing strength of Nigeria's democracy and the sophistication of the Nigerian voter when it comes to the choice of leaders. Buhari's media aide Garba Shehu stated in Abuja that the president made the remark when he hosted the newly installed Emir of Dutse, Alhaji Muhammad Sunusi, who visited him. The president noted that the failure of 10 sitting governors to get elected into the Senate showed that there was no longer a guaranteed route to power, and the voter is truly the king when it comes to choices. Troops of the Nigerian army have neutralized a total of 48 terrorists in various operations across the nation. The Director of Defense Media Operations, Major General Musa Damadami, who disclosed this to journalists at the Defense Headquarters in Abuja today, said at least 974 terrorists and their families have also surrendered to troops within the last 2 weeks. He added that troops of Operation Hardin Kai in the northeast zone of the country have sustained the offensive operation to curb the activities of Boko Haram terrorists in the joint area of operations within the zone, adding that 2.3 million naira was recovered. In Kwara, the Federal Road Safety Corps Kwara State Command has deployed 950 personnel, which include 322 special marshals, 4 ambulances, to monitor all roads during the Easter celebrations. According to Kwara FRSC Public Education Officer Basambo Olayinka Busari, who stated that the Kwara State Sector Commander Corps Commander Frederick Ogidon has deployed personnel for traffic control at strategic locations within Ilorin metropolis and major cities in the state during the Easter special patrols scheduled from 6th to 12th April 2023. Ogidon urged the motorists to obey traffic rules and regulations such as excessive speeding, overloading, obstruction, use of phone while driving, passenger
violation, operation of mechanical deficiency and rickety vehicles, lane discipline and route violation, among others. Still in Kwara State, the new Nigeria People's Party (NNPP) says the three newly appointed special aides by Governor Abdulrahman Abdulrazak of Kwara are not its members. The state chairman of the party, Malam Abdul Salam Abdulrazak, made this known in a statement made available to newsmen in Ilori. Recall that Governor Abdulrazak recently appointed 4 members of the NNPP as his special advisors as redemption of his inclusive governance, as the reports claimed. But the party chairman asserted that the appointees were not known to the NNPP in the state. Ekiti State Governor Biodun Oyebanji and his Oshu counterpart Ademola Adeleke have congratulated Christians in the state and Nigeria in general for witnessing another Easter season. The governors in their separate Easter messages today urged Christians to emulate the sacrificial life of Jesus, who laid down his life for the salvation of mankind. Oyebanji congratulated Christians for successfully completing the Lenten season, said the lessons of Easter must not be lost in the fanfare that comes with the celebration of the important season, while Adeleke tasked Christians to reflect on the lessons of Easter, especially the crucifixion of Jesus, and exhibit the virtues of love and sacrifice which the Lord Jesus demonstrated. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilori. We go on a break now. After that, we'll bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM. Now we continue from the foreign scene, where a United Arab Emirates court has dismissed South Africa's request to extradite Atul and Rajesh Gupta, brothers who face charges of political corruption. The Indian brothers, arrested in the United Arab Emirates in June 2022, are accused of using their connections with Jacob Zuma, president of South Africa from 2009 to 2018, to win contracts, influence cabinet appointments, and siphon off state funds. Zuma and the Guptas have denied all wrongdoing. South Africa received diplomatic communication from the UAE on April 6 that a court had made the decision on February 13. Still on the foreign scene, the International Monetary Fund (IMF) said the world economy is expected to grow less than 3% this year, down from 3.4% last year, increasing the risk of hunger and poverty globally. Managing Director of IMF, Kristalina Georgieva, explained that growth is expected to remain about 3% for the next 5 years, adding that it would be a severe blow, making it even harder for low-income nations to catch up. The annual economic gathering will take place as central banks around the world continue to raise interest rates to tame persistent inflation, and as a continuing debt crisis in emerging economies pushes debt burdens higher, preventing nations from growing. With that, we move to the exciting world of sports, where Brazilian legend Juninho has urged Argentina captain Lionel Messi to return to Barcelona when his contract with Paris Saint-Germain ends in June. Juninho believes it is better for Messi to rejoin Barcelona than join a club in Saudi Arabia and face his eternal rival Cristiano Ronaldo.
The 35-year-old who is to sign a new contract with PSG has been linked with a return to Barcelona, clubs in Saudi Arabia and a move to Major League Soccer in the United States after his less than 3 months remaining in PSG. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, here is the recap of the major highlights. Buhari says 2023 elections proved the growing strength of Nigeria's democracy. Troops neutralize 48 terrorists as 974 others surrender. Kwara era FRSC deploys equipment, 950 personnel for Easter celebration. On the foreign scene, IMF says risk of hunger is higher due to slow economic growth. In the exciting world of sports, Junino advises Messi not to join Ronaldo in Saudi Derby. Did you know that Good Friday is a commemoration of the crucifixion of Jesus and his death at Calvary? Now you know. Diamond FM says, let your neighbor always feel your positive impact. Always be positive. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mukhtar Ajelobo, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. Diamond FM, radio made for you. Ó ń fẹ́ sinmi létí, ó ń gbọ̀n rìrì dọ́kàn. Ìkànnì Diamond 88.7 FM. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́, èyí ni kókó tó wà nínú àwọn ìròyìn fún tòní. Ààrẹ Buhari ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ètò ìdìbò ọdún 2023 ṣe àfihàn ìdàgbàsókè ètò ìṣèjọba àwarawa. Àjọ ọmọ ogun ti gba agbára lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ alákatakítí. Àjọ elétò ààbò ojú pópó ti darí àwọn òṣìṣẹ́ síta fún ti ètò ààbò ojú pópó lásìkò ọdún Easter. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèèrè, àjọ IMF ti kéde wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ebi àti ìṣẹ́ yóò gbilẹ̀ kan látàrí ìjáwálẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé. Lẹ́ka eré ìdárayá, Junio ti gba Messi lámọ̀ràn láti padà wá darapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù òun tako ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Saudi. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa fún ti ìròyìn káàkiri àgbáyé ní iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọláyínká Ajani Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí lórí Facebook wa @Diamond 887 FM. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kọ̀ọ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. You need to sue me, man, or long. Kíkọ̀ rẹ̀ ní opportunity báyìí. My ex inú japa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè japa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé, síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni. Ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbóyin láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ètò ìdìbò ọdún 2023 fi òǹtẹ̀lù ìdàgbàsókè ètò ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti ìfarajìn àwọn olùdìbò ilẹ̀ Nàìjíríà lẹ́ka yíyan àwọn olórí. Agbẹnusọ fún ààrẹ Muhammadu Buhari Garba Shehu ló fọhùn ọ̀rọ̀ yìí nílùú Àbújá pẹ̀lú àfikún wípé ààrẹ fọhùn àwọn ọ̀rọ̀ náà lásìkò tí ó ń gbàlejò Emir ìlú Dutse ìyẹn Alhaji Mohammed Sanusi. Ààrẹ ní wípé ìjákulẹ̀ àwọn gómìnà mẹ́wàá kan láti wọlé sípò ìyẹn ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilé wa fi hàn wípé kò sí ọ̀nà ẹ̀bùrú kankan lẹ́ka wíwọlé sí ipò òṣèlú tí àwọn olùdìbò sì dàbí ọba lẹ́ka yíyan olórí sípò.
àwọn òṣìṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ nàìjíríà ti gba agbára lọ́wọ́ àwọn ọmọ ikọ̀ alákatakítí méjìdínláàádọ́ta kan lásìkò àwọn àkànṣe iṣẹ́ ọlọ́kan-ò-jọ̀kan lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. adarí ẹ̀ka ọ̀rọ̀ tó ń lọ fún àjọ ọmọ ogun ọ̀gágun musa dámádàmí ló kéde ọ̀rọ̀ yìí fáwọn oníròyìn ìyẹn ní olú iléeṣẹ́ àjọ elétò ààbò nílùú àbújá lónìí. ó fi kún wípé àwọn ikọ̀ alákatakítí bíi 900 àti àwọn ẹbí wọn ni wọ́n ti juwọ́ sílẹ̀ fún àjọ ọmọ ogun láàrin gbèdéke ọ̀sẹ̀ méjì. ó wáá fi kún wípé àwọn ọmọ ikọ̀ ogun operation adiankai lápá àríwá ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe àṣeyọrí tó pọ̀ jọjọ lórí ṣíṣẹ́ ìyè apá àwọn ọmọ ikọ̀ boko haram. ó ní owó tó tó mílíọ̀nù 2.3 náírà òun ni àwọn tún rí gbà padà lọ́wọ́ àwọn aráabí. àjọ elétò ààbò ojú pópó ní ìpínlẹ̀ kwara ti dá àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n lé ní 9,900 wọ́n ti dà wọ́n síta láti lọ mójútó ètò ààbò ojú pópó lásìkò ayẹyẹ ọdún àjíǹde. olùlanilọ́yẹ̀ fún àjọ FRSC nípínlẹ̀ kwara basambo Olayinka busari ló kéde ọ̀rọ̀ yìí. ó ní wípé adarí àjọ FRSC nípínlẹ̀ kwara Frederick Ogidan ti darí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ yìí síta láti lọ́ọ́ máa mójútó lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ láàrin ọjọ́ 6 sí ọjọ́ 12 oṣù kẹrin ọdún tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Ogidan wá rọ àwọn awakọ̀ láti máa tẹ̀lé àwọn àṣẹ ètò ìrìnnà nípasẹ̀ dídẹ́kun àwọn eré àsápajúdé, àwọn àkójù èrò, títẹ fóònù lásìkò téèyàn bá ń wa ọkọ̀, wíwakọ̀ mutí tàbí mímu ọtí wa ọkọ̀ àti àwọn ìwà kò tọ́ mìíràn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ti kéde wípé àwọn olùrànlọ́wọ́ pàtàkì tuntun 3 tí gómìnà Abdulrahman Abdulrazak ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò kì í ṣe àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn. alága ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP ní ìpínlẹ̀ Kwara Malam Abdulsalami Abdulrazak ló fọwọ́n rẹ̀ yé nínú àtẹ̀jáde kan tí ó fi ránṣẹ́ sáwọn oníròyìn nílùú Ìlọrin. ṣebí ẹ rántí wípé gómìnà Abdulrahman Abdulrazak ti ìpínlẹ̀ Kwara yan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP 4 kan sí ipò gẹ́gẹ́ bí àwọn olùrànlọ́wọ́ pàtàkì rẹ̀, eléyìí tí alága ẹgbẹ́ òṣèlú NNPP tó sì jáde síta wípé àwọn kò mọ àwọn ẹni náà rí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn. gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí àti akẹgbẹ́ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìyún Adémọ́lá Adélékè ti kí àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ ní ìpínlẹ̀ kówá wọn àti lórílẹ̀‐èdè yìí kú oríire fífojú ba àyájọ́ ọdún àjíǹde mìíràn lọ́dún yìí. àwọn gómìnà yìí nínú àtẹ̀jáde ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lónìí rọ àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ láti máa ṣe àmúlò àwọn àlàkalẹ̀ tí Jésù Kristi tí ó fi lélẹ̀. Oyèbánjí kí àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ kú àṣeyọrí píparí ààwẹ̀ ológójì ọjọ́ tí ó sì ní wípé ẹ̀kọ́ tí ayẹyẹ ọdún Easter tó fi kọ́ wa kò gbọ́dọ̀ sọnù lásìkò tí wọ́n bá ń ṣe àyájọ́ ọdún àjíǹde. tí Adélékè sì rọ àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ láti ṣàmúlò àwọn ẹ̀kọ́ inú àwẹ̀ lẹ́ńtì ọ̀hún. ìròyìn kákàkiri àgbáyé lẹ́tí ń tẹ́tí gbọ́ lọ́wọ́ láti lè ṣẹ̀wá Diamond 88.7 FM Ìlọrin. bí a bá lọ a ó lọ fún ìdánudúró ráńpẹ́. bí a bá padà dé ìròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àti tèrè ìdárayá lámàmú wa sí etí ìgbọ̀yìn à ń padà bọ̀. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ẹ káàbọ̀ padà. ìròyìn kákàkiri àgbáyé ṣì ń tẹ̀síwájú láti ilé iṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. ilé-ẹjọ́ orílẹ̀-èdè United Arab Emirates kan ti wọ́gi lé ìbéèrè orílẹ̀-èdè South Africa lórí gbígbé Atul àti Rajesh Gupta tí wọ́n jẹ́ tẹ̀gbọ́n-tàbúrò wá láti wá kojú ìwà ìbàjẹ́ lẹ́ka ètò òṣèlú. àwọn tẹ̀gbọ́n-tàbúrò ọmọ bíbí ilẹ̀ India yìí ni ọwọ́ tẹ̀ nílẹ̀ Arab nínú oṣù kẹfà ọdún 2022 fún ẹ̀sùn lílo àǹfààní mímọ́ Jacob Zuma tí ń ṣe ààrẹ ilẹ̀ South Africa láàrin ọdún 2009 sí ọdún 2018 láti máa fi gba àwọn ènìyàn síṣẹ́, máa béèrè fún ìyànsípò àwọn ènìyàn àti kíkó owó ìlú jẹ. àmọ́ tí Zuma àti àwọn tẹ̀gbọ́n-tàbúrò Gupta yìí sì tako àwọn ẹ̀sùn náà. orílẹ̀-èdè South Africa rí àtẹ̀jáde gbà látọwọ́ ilẹ̀ UAE ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹrin wípé ilé-ẹjọ́ ti pinnu ọ̀rọ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ìyẹn ní ọjọ́ 13 oṣù keje.
bákan náà lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè àjọ tó ń rí sí ètò ìṣúná lágbàáyé IMF ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àfojúsùn fi hàn wípé ó ṣeé ṣe kí ètò ọrọ̀ ajé àgbáyé ó wálẹ̀ pẹ̀lú 3% lọ́dún yìí tako 3.4% tó wà ní ọdún tó kọjá eléyìí tí ó wá ṣe àfihàn ìṣẹ̀lẹ̀ ebi àti ìṣẹ́ lágbàáyé. Adarí àgbà àjọ IMF ìyẹn Kristalina Georgieva ní wípé ìgbésẹ̀ yìí ni ó ṣeé ṣe kí ó wáyé fún bí ọdún 5 tí èyí yóò sì mú kí ó nira gidi fún àwọn orílẹ̀-èdè tí ètò ọrọ̀ ajé wọn kò tí ì rọ̀ṣọ̀mù láti rí ọwọ́ mú nínú ètò ọrọ̀ ajé àgbáyé. Ìròyìn ààrẹ ìdárayá àgbà ọ̀jẹ̀ ọmọ ilẹ̀ Brazil ìyẹn Junior ti ń rọ aṣíwájú ikọ̀ Argentina ìyẹn Lionel Messi láti padà wá sínú ikọ̀ Barcelona tí àjọṣe rẹ̀ bá ti parí pẹ̀lú ikọ̀ Paris Saint-Germain nínú oṣù kẹfà. Junior ní wípé ó sàn fún Messi láti padà wá sínú ikọ̀ Barcelona ju kí ó darapọ̀ mọ́ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Saudi Arabia lọ níbi tí yóò ti lọ máa kojú alátakò rẹ̀ ìyẹn Cristiano Ronaldo. Agbábọ́ọ̀lù ẹni ọdún márùndínlógójì yìí ni kò tí ì buwọ́lù ìwé àdéhùn tuntun mìíràn pẹ̀lú ikọ̀ PSG lẹ́yìn tí ó kù bí gbèdéke oṣù 3 kí àjọṣe rẹ̀ kó parí pẹ̀lú ikọ̀ PSG ọ̀hún. Ṣáájú kí a tó dánu dúró nínú ìròyìn kákàkiri àgbáyé fún ti ọjọ́rọ̀ tòní ẹ tún tẹ́tí gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ètò ìdìbò ọdún 2023 yìí ó ṣe àfihàn ìdàgbàsókè ètò ìṣèjọba àwarawa. Àjọ ọmọ ogun ti gba agbára lọ́wọ́ àwọn ọmọ ikọ̀ alákatakítí. Àjọ FRSC ti darí àwọn òṣìṣẹ́ síta fún ti ètò ààbò ojú òpópó. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè àjọ IMF ti kéde wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ebi àti ìṣẹ́ yóò gbilẹ̀ kan látàrí ìjáwálẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé àgbáyé. Lẹ́ka ti ààrẹ ìdárayá Junior ti gba Messi lámọ̀ràn láti padà wá darapọ̀ mọ́ Ronaldo nínú ikọ̀ Saudi. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé àyájọ́ Good Friday tó jẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ rere jẹ́ ọjọ́ tí Jésù kú fún ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lórí igi àgbélébùú. Iléeṣẹ́ Diamond FM wá ń fi àsìkò yìí gbà ọ́ lámọ̀ràn láti jẹ́ kí àwọn alábàágbépọ̀ rẹ kí wọ́n jẹ àǹfààní látara ìbágbépọ̀ rẹ. Bẹ́ẹ̀ bá wá ní èyíkéyìí ìròyìn tẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM létí ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 091 60 62 7526. Mukhtar Ajẹlọgbọ́n lólóòtú ìròyìn yìí Ọláyínká Ajani Ajibade ló tún lọ́ka sí etí ìgbọ̀yìn ẹ ṣeun tí àdàpọ̀ mọ́ wa ní ìkànnì Diamond 88.7 FM Ìlọrin your shining supreme ó dìgbà. Diamond 88.7 FM.